Page 63, we give thanks for the gift of our body. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher tadam bechol nekavim nekavim halalim halalim, ve'eloi v'odetni kosedecha, shem yipateach echad mechem, o yistem echad mechem, I efshar leitkalef l'man benecha, Baruch Adonai, rofei kol basar mafliya la'asot, Eloi neshama shenachta bi tehora, ki eta v'ratata yetarta, אתה נחלת בי ואתה משמרה בקרבי ואתה תכנן. ברוך אדוני, המחזיר נשמות נבחרים מתי. הריני מקבל עלי מצווה הבורא ואהבת לרעך כמוך. That statement, I feel, has become so much more powerful in the last few weeks. Reminding us of the importance of loving our neighbor, as between the two crises, one that has been extant in our country for far too long, in the world for far too long, the crisis of racism, and one that's a fairly modern crisis of this new COVID-19. In these moments, it's become more clear than ever before how much we are dependent and need those around us. We need them to lift us up. We need them to make sure that we have food in our home, that we have clothing to wear, that the electricity goes on. And in the last few days, we've seen, in our own city and our county and our state, the numbers of cases have grown very, very, very rapidly. So we see more than ever the importance of caring for our neighbor. So right now I'm not wearing a mask because Cantor and I are distant and there's no one else in the room. But when the time comes for us to truly be together, we may need masks for a while. And I strongly, strongly, strongly encourage you to follow the guidelines of our community, our city, to wear masks whenever you are near others. And that way we can be grateful for the return of our body and soul each day. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu mitzvotav v'tzivan la'asok b'divrei Torah. Praise for you, God who rules the universe, instilling in us the holiness of mitzvot by commanding us to study words of Torah. May the words of Torah, Adonai our God, be sweet in our mouths and the mouths of all your people Israel, so that we and our children of the house of Israel may come to love you, to study Torah on its own merit. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol yemim v'natzon lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Yivarach Adonai v'yishmerach v'nefalech v'nefetz v'nefalech v'shalom. So those who joined me to study Mishnah on Thursday will recognize the passage from the Mishnah, Elu devarim she'ein lahem shiur. These are the deeds for which there is no measure. Peah, leaving the crops at the corners of the field for the poor, offering first fruits as a gift to the temple, bringing special offerings to the temple on the 3 festivals, Ugmilut chasadim, doing deeds of loving kindness, the Talmud Torah, and studying Torah. So let us now rise and praise God for the gift of being here, that our bodies continue to function. Page 65. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher nesanasek b'bina levein mein yom uvein layla. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shesani b'tzelho. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shesani Yisrael. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shesani ben-horim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach Yivrim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, v'yisharogim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, atziras shofrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokeh kefufim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, karat ha'amayim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shesalik b'tzarki. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, amachin mitzadei gaver. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, ozer shel gvurah. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, ozer b'tzipara.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'noten ha'ol. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haber shnayim me'chapai. Yeh ratzon v'nech haroteinu. Baruch v'rotecha. Neinu chayim v'chayim v'chased v'rachamim b'necha v'nekoreinu v'digumim chasdim tovim baruch atah Adonai v'melechim tovim le'amo Yisrael. 66. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kadosh Baruch Le'olam Vaed Ha'atahu Hashem Atahu Meshevach Halam Atahu B'Olam Aser Shalom Haba Kadesh Hashem Amakei Shemecha V'Kadesh Hashem Avalamecha V'Shuat Tatar Keneinu Baruch Atah Adonai V'Kadesh Shemcha V'Ravim Atahu Adonai Eloheinu V'Shemayim V'Aretz Shemayim Go, Ben's going. Rabbi Hanina, my Diki Vakaray, and I am Kaleku, with the Shalala, and the Parashina. Ella Hakar Midota, Shalakadas Parakuma, Rabbi Mapata, Rabbi Makadas Praku, like a Polimata, because him. Akados Praku, Nitam, Abeli Mapata, Nitam, Abeli Makadas Praku. Itaver mekim abataka vor mekim Torah simna Torah tilatach not chasadim tilatach not chasadim diktiv Ratan banach v'nu eloteinu shetzirtim v'tchokin v'toratecha v'tmiyam itam dav shal haron v'tchochenu havshan rodav shalom v'v'tabriot u'makavan v'latorah Hadish Torah Manan, page 71 יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. בעלמא תפרח רוצה וימלך מלכותי. וחי הכל ובמקום חיית כל בית ישראל ועגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. אמן. יהי שמי רב ברח לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ותפעל ותרומם ויתנשא. ויתהדר ותעלה ותהלל שמי לקדשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה. Tushbechata v'nechamata dameran be'elma v'yemru amen. Amen. Al Yisrael ve'Rabbanan ve'al Tamidehom ve'al kol Tamidei Tamidehom ve'al kol man da'askin ve'raita v'yat rahaden v'dikol ktar ve'atar Yehi lachon ochon shlom rabba hina v'chista v'rachamim v'chayin arifin u'mazona rabicha u'farkana min kadam ochon v'shmaya v'yemru amen. Yehi shlom rabba v'shmaya L'chaim tovim aleinu ve'alcho Yisrael v'yemru amen. Oseh shalom v'yemrumav u'barachamav yaseh shalom aleinu ve'alcho Yisrael v'yemru amen. The song for Shabbat, page 72. Hayom yom shebekodesh v'etamekdahad mishmar shil yom haShabbat v'ladot Adonai l'zamar shmulim l'gabot v'artecha v'zalherot v'etzanahem Magalam asech Adonai v'yamkut v'tech v'yishma Yinei lechad Sandi katamari krak yazalon yiske shetulim bebeit Adonai Bethlehem yafriku jinavan v'sevad sheni vranim yihu agit yashar Adonai tzarei v'lo ratavo. Page 81, the psalm dedicates a bite, the temple. Aromim chadnai kinot atechalim Adonai Timishu Olashi Adonai Hamma B'Tzadani Yoshacha Ha'achachta Mitzvadim Lacho Yitataki Sakif Tanesim Chol Amanim Ha'Kolatav Adonai L'chai Le'olam Otecha Mourners Kaddish, mourners join me on page 82 Yitzgadal V'Yitkadash Shemen Rabbah Yoma Tifrach Rotzei V'Yamlech Malchotei
וכיכון ובמקום חיית כל בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה ובורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן. Amen. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום ירמה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. And now we all rise to praise God, page 83. Baruch she'amar ve'olam, Baruch hu, Baruch zereshit, Baruch merei Yosef, Baruch zerom kayim, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al abriyahu, Baruch meshalem sefer tov l're'ah, Baruch elad v'kayam lanetzach, Baruch v'adil matzil Baruch shemahu, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, ha'el ha'barakon v'yomo meshubach meshav avadav, ובשביל דוד עבדך נלך אדוני אלוהינו בשבות וזמרון נגן לך שבח את ברך ונזכיר שמך מלכנו עלינו יחיד עולמים מלך משובח משמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך לעולם ותשבחו. You may be seated, page 84. הודו לאדוני כתוב ללמותיו שהוא זמנו ולמותיו ואדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו שירו כל הארץ אשר משועתו ספורן כבודו וכל המתנגדותיו גדול לנגדו כי כל אלוהים המלכים באדוני שמיים עשה הבלהר לפניו הרבה במקומו הבו לנו משפטמים הבו לנו כבוד בעוז הבו לנו כל שמות ומתך ולפניך תירא יסמך בשמי ותגל הארץ הולך רומם אדוני אלוהינו ותורם קדוש רומם אדוני אלוהינו ותורם קדוש כי קדוש אדוני אלוהינו page 86 והוא רחום מקווה בו נשיב ירבל חמתו וצה זכור רחמך אדוני בחסדך ממלכימה היסוד ולתנו וזו בשחים רחים ונתן נתנו לעבורו אלוהים נתנו תפייה שפת הארץ לאדוני ישוע עמתך ברכתך סלע אדוני ישוע נשמע אדוני כל אשר אמתך ואדוני אשר מלכנו ויום קוראנו הושיע את עמך וברך את נחלתך ועד עולם. God who brought you out of the land of Egypt, express your need and I'll fulfill it. Blessed the people who are so privileged. Blessed the people whose God is Adonai. I have indeed trusted in your love. May I rejoice in your saving power. I shall sing to Adonai, for God has been bountiful to me. Page 87. Torah Adonai Tamima Meshivat Nafesh Adonai Leman HaMachim Et Peti V'Kodei Adonai Shafin Et Samchelev Adonai Baramei Adonai Yehiru Yatzim Et Living on the Necha Adonai Tzori V'Gani Yehiru David V'Sanato Al Tamol Ifnei Abimelech page 89. Thousand years in your sight are a passing day, an hour, night. Innovation, Shabbat Shalom,
Interestingly, here we see less about Torah and more about our journey from slavery to freedom.
Page 96. Ashrei Yosrei Beitecha Orlu Chasela Ashrei Am Shekachalo Ashrem Shnai Eloha Kila David HaMelech Tekilat Adonai da Verpi Bevarek Kol Asashim Kashul Olam Vahedana Bevarek Yam Et Amid Olam Hallelujah Hallelujah Lam Shetna Hayadam Rov Yehi Adonai Matiyat Simonai Tokea Fevrim Nasa Utim Adonai Chetzadeki Adonai Shomer Keim Yitum Yanda Tiyata Tunuk Vederki Hashem Yavet Yimlam Tanai Leolam Elois and Avator Hallelujah 98 Hallelujah, lift your voice and thanks to Adonai sound the harp. God covers the sky with clouds, provides rain for the earth, makes grass grow upon the hill. Magid Torah Yaakov u'Kavishtav le'Yisrael Lo asafchen ha'kogoyim sh'yimayda Om Hallelujah Hallelujah B'shamayim Hallelujah b'amromim Hallelujah b'melachav V'shavah B'chol sh'mitzvah Yaakov ve'or Hallelujah T'nai min ha'aretz T'nim b'chol te'o mohot T'nim b'kitar v'sarav T'devarav Vayaran Kerla Motivala Kol Hasiz Hallelujah Israel and Travo Hallelujah Hallelujah Shir Oshanai Shir Chadat Tigoto B'chol Hasidim Yismach Mishot Asav Nitzion Yigadol Esor Malchachem Ezikim Nekavle Marzer L'asapem Mishpat Kadura Chositav Hallelujah in the middle of 100 Hallelujah Hallelujah
ויושר נאי ויומחו את ישראל מצרים. וישאל את מצרים מת על שפת הים. וישאל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים וירום את אדוני ויאמינו באדוני על משה עבדו. אשר משה ובני ישראל את אשר עשה לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כי גאון גאה סוד ורב אור המה בים עוזי וזמרתיה ויהי לי לשמה זה אלי ויענבהו אלוהי אבי וארמנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו מכה בפרעה ואליו רבה בים ושלושת ביום ימין קרנן רחוקו ימין אדוני תירתוהם וכמוך נרבה קודש נפילות על ספרם אדוני ימלוך לעולם אדוני ימלוך לעולם כי לאדוני ימלוך בקוש משהו לא באים מעולם אשים בפרצי ולשבות הארצה והייתה לאדוני המלוכה והיה אדוני למלך על כל הארץ ועמו יהיה אחד ושמו אחד שחר אבקשך. At dawn I seek your refuge, rock sublime. You may be seated. My morning prayers I offer on those at evening time. I tremble in your awesome presence, contrite, for my deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit too? But should music be sweet to you in mortal key, your praises will I sing, so long as breath is within me. On page 104, we use our breath to praise God's name and pray for a time when all flesh will truly praise you. Nishmat kol chai tivorech Hashem Adonai Eloheinu v'roko basar tzar kaman zikamin. Amen. Min olam ve'olam mateh v'zechen amen atel hashima. Eloi harishonim v'achanim olam hakol b'riyot adam kol adam ha'abrat tishbaro v'adonai Elohim lo yisham Elohim melech yirachayach ואינו מראות השמש וחוויה אין אנחנו שומעים לבקר את הנפתנו לאבתנו ורק את שמנו. From Egypt you redeemed us. From the house of bondage you delivered us. From famine you nourished us. In prosperity you sustained us. You rescued us from the sword, protected us from pestilence, saved us from severe lingering disease. Save us from severe and lingering disease. To this day, your compassion has sustained us, your kindness has not forsaken us. Never abandon us, Adonai our God, page 105, Alpine. Ivarim shipalachta b'anu v'rach hashaman shafachta b'alpeinu v'lashon asher samta b'feinu enen midu v'raku. Kol atmatet amar Adonai mi'chamocha mi'melach mi'yishvalach mi'arachlah. Ne'alach shabechach marecha l'orech Hashem kacho kamor l'davim v'arki nafshi ne'bekol charachai et shem kasho ha'el v'tzimot ozecha ha'gadol b'kod shemecha ha'gibor v'tzimnotecha melech ha'yoshev al kiseram v'nisah. The call to worship, the Shachrit, really begins here with Shochenaz. We welcome Cantor Schultz. Shochenad marom mekano shemo v'chatum ranenu tzadikim baranai la'yesharim nava tehila b'fi yesharim titalal uv'divrei tzadikim tiparach uv'irshon chasidim titramam Ufkerev kedoshim titkadam
מעלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל עץ לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך למלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוקר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה, ביעלמא דברכנותי, ביעמליך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחיינו בישראל, בגלה בזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם עולמי הוויה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרום וינשא, ויתהדר יתנא ויתהלל, שמר קודשה בריחו, לעילא בגבולתה ושירתה, תושבגתה ונגמתה, דמירה בעלמא, ואמרו אמן. We rise for the Baruch on page 107. אל קרן חרד אלוהינו בעולם הזה, ונג'ולת מלכנו לחיי העולם הבא. אפס מתגלגל עלינו לימות המשיח, ואינו מלך המושיענו לתחיית המתים. אל אדון הכל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, כולו וטובו, בעלי עולם, דעת ותבונה, סוד נביא מותו, המתגאל חיות הקודש, בני אדם בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצר המדע ובינה והשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ופיקים נוגה, נעזים בכל העולם, שמחים בצאתם וששים במואם, עושים בהם רצון קונם, בכבוד עולים לשמור, צהלה
הרינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח רעה מאית כי צורת המנה, שבח נותנים לו קוצב המרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים בחיות הקודש. כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במאמירה רצון קונם, וכולם פוקים בפיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הנדון הגיבור והנורא קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, ושפה ברוח מין וקדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, באופנים וחיות הקודש בראש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Blessing before Kriyat Shema, page 111, we gather our tzitzit. Mahavienu leshalom me'arba kanfot haaretz v'tolicheinu komemiut le'atenu ki el po'el yeshuot ata ubanu v'charta mikol המלשון וקרבתנו לשמחה הגדול סלע באמת להודו
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levacha, ubechol nafshecha, ubechol me'odecha, ve'hayu hadvarim ha'ele, asher Anochi mitzamecha, hayom al levavecha, ve'shinantam levanecha, ve'dibartam bam, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאותה ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem emet yatim. לדור ודור כמשמע קיים, וגיסון הכל ומלכותו ומונתו לעד קיימת. ולבניו חיים וחיים ונפנף ונפלאות ולעולמי עולמים. אמת שאתה אדוני אלוהינו מלך אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצאנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. מגיד משה. Page 114, and we'll sing Mi Kamocha, and then we'll turn to 115b to begin our prayer together to recognize our ancestors, the connection that our ancestors have with God and that we have with God, to show God's power and might, and then to proclaim God's holiness. And after those first two pages of the Amidah, we'll continue silently thinking about the gift of Shabbat, the gift that transforms Saturday into a sacred day. Tehillah l'yom baruch u'barach, Moshe b'nei Yisrael nekalu shira b'simcha rabbah, ve'amru kulam, mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha ne'ar ba'kodesh, nora tehilot osef eleh, shir hadash shir geulim, neshim
מקיימת ברבים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני אחר, מכמוך בגבורות, ומן המלך, מלך פנימית ומחיה, ומטמיע ישועה, ולמען חיות מתים, ברוך אתה אדוני, מקיים המתים. נקדש את שמות העולם, כשם שמקדישים אותו משמרו, כך כתוב ביד מאיך, וקרא זה לזה, ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. אז בקורש קדוש, ערים וזק משמיעים קול, מנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, דור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. מעינינו תרד מלכותך, כחמור בשירי עוזך, על ינינמים משיחתיך, ימלוך אדוני עולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, נגיד עליך, לדור ודור, נגיד עליך, ומצח נצחים, קדושתך, קדושתך, נקדיש, ונשמך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, נגיד עליך, לדור ודור, נגיד עליך, כי המלך
Shir Amidah. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתקדם יקדש ברמה בעלמא דיברה כרוצה וימליך מלכותי מגעי כל מימי כל חיינו בישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמרה מברך לעלם עולם מעלמיה יתברך ישתבח פרצו וינשא וינדר ויתן ויתעלל שמר קדושה בריבו לאלה במקום מגלתם שירתה תושבתם רגמתה דמירה מעלמה ואמרו אמן תתקבל סוהר וחוננו ישראל חדם עמוד וישמיה ואמרו אמן יש למה רבה מצ'מיה וחיים עלינו מעכו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרמה יעשה שלום על עמך ישראל ואמרו amen. We turn now to our Chumash, to the Etz Chaim, to Parshat Shlach Lecha, which opens on page 840, and there we have chapter 13. We open with God saying to Moses, send men to scout the land of Canaan, the land that I'm giving to the Israelite people. Send one from each of the tribes, and we have the list of the scouts, the Mater Ruvain, the Mater Shimon, from the tribe of this and the tribe of that. And they are told to go up into the Negev, into the hill country, and see what kind of land is it. Are the people who dwell there strong or weak? Are they few or many? Is the country good or bad? Are the towns open or fortified? Is the soil rich or poor? Is it wooded or not? And bring back some fruit of the land. So it's interesting, each of these things are very, very specific questions for the people to know before they go in. And had the spies answered those questions, perhaps they would not have condemned the people to wandering for 40 years. But of course, there are many opportunities, and our Torah often encourages going above and beyond, but this was not one of them. And in their going above and beyond, they went a little too far. And they found themselves afraid, forgetting to trust in God, forgetting that they had seen all these miracles already, and that with God all was possible. At the bottom of 840, there's a note that the events of this parsha are crucial in the narrative of the Torah, explaining why it took 40 years to reach the promised land. We'd seen undesirable characteristics among the Israelites, grumbling about the food and the living conditions, even the nostalgia for the less complicated life of being a slave in Egypt. And these culminate in this massive failure of nerve when God summons Israel to attack and conquer the promised land. They just don't believe that they can do it. They have no confidence. And they don't trust that God will ensure their victory. So they're condemned to 40 years of wandering, only to go in when that first generation has died off. The Rambam Maimonides says that one cannot be expected to leave the state of slavery, toiling in bricks and straw, and go fight with giants. It was part of the divine wisdom to make them wander through the wilderness until they had become schooled in courage, raised in courage, until a new generation that grew up, which had not known humiliation and bondage. The Rambam shares one of the popular perspectives that a generation of slavery could not truly understand freedom. They didn't really know how to fight. And it was not until the next generation that had been raised in freedom, even the freedom of wandering in the wilderness, could truly reach their goals. Lo alecha hamlacha ligmor. We cannot always complete the task, but we are not released from trying. We must continue to try and reach our goals. So page 840.
וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים, ויעטורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים הושע בן נון, למטה בנימין פלטי בן רפו, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר סטור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן מוצי, למטה גד גאואל בן מכיר, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לעטור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, וישלח אותם משה לעטור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, אנו זה בנגב בליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזקו הרבה המעטו עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הממחנים במבצרים, ומה הארץ השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביאים. We'll pause for Mishaberach for all those who need healing at this time. Mishaberach, Avotana Mitzvah Sarit Parachev Leha Yivarech Yafet Cholim Avram Ben Meshol Avram Ben Ishabecha Bela Bachana Bela Mordechai Bechedon Bel Ben Pavel Berezel Bel Levi Ben Pulama Ben Mamaya Baren Nachayim Bel Ben Moshe Levi Betema Ayasar Amina Barat Kabela Ayatik Baba Bela Shena Asher Freila Bat Chaim B'Shoshana Karwaitim David Ben Reuven Then Balman and Nesher Ben Rivka Ali Levain Ephraim Ben Yosef Iba Sider Francis Hyman Kutavat Yaakov Hana Bat Devorah Hana Bat Leva Franco Hana Be'asher Bat Masha Hana Bela Bat Shlomo Hana Bat Tveria Etahava Bat Hanan Alevi Gary Baum Gordon Kingston Grace Tribana Farsu Moshe Etzakun Nima Maya Bashmuel Jerry Greenstein Joanne Campbell Judy Buttons Goss Bergman Carrie Christ and Len Weldon Levin Mordai Chaim Levin Yaakov Levi Bat Zebdo Balevi Bechana Lauren Claire Malka Bat Tzvi Mark Howerton Monish Ben Yosef Mordechai Ben Moshe Rivka Mordechai Gimel Ben Lazar David Moshe Ben Binyamin Cole Sager Norman Mintz Pam Hayden Rachel Bat Sarah Rick Shapiro Rivka Bat Chaim Nechaya Rick Khalifa Pela Rivka Vaya Leva Rachel Vivkat Ben Zalman B'Shrega Shan Nandi Shal David Ben Yitzhak Baruch Shalom Beryl Ben Yudit Leha Susan Turner, Stephanie Green. I'll pause for you to include your names. HaKadosh Proclaim al Arachamim Alechem Lechalechad Merchavachav Lezekotam Leotam Beislach Lahimim Heraroposh Leimam Put the Nefesh Put the Guf Put Chalim Yisrael B'no Mahar Amen. So in the second Aliyah, the scouts go on their journey and come back. And they show this great fear except for Caleb and then eventually Joshua. Caleb and Joshua try to encourage the people, but the people as a whole are so terrified by this vision from the rest of the scouts speaking of the giants that are there.
And the key line, V'sham ra'inu et hanefilim b'nei anak min hanefilim. We saw these giants there, these Anakites who are part of the Nephilim. V'nacheh be'enenu, and in our eyes we look like kachagavim, like grasshoppers. V'chen hayinu be'enechem, and so in their eyes we must also have looked that way. This is, I think, the most human line of the Parsha. It's this recognition that there are multiple perspectives in the world, that there are different ways of looking things, and then to one person, something's a mountain, and another it's a molehill. To one, this is a vast sanctuary, and to other, it's a chapel. It all depends on our perspective. And yet, there is one great fallacy in this human desire to imagine the mental state of another. We are all different. And even as we can imagine what someone else is thinking, we are not always correct. And here we saw the great downfall of making an assumption of someone else's thoughts without truly understanding. And especially in this moment with their great fear and their lack of faith, they didn't trust that God, the God who had brought them out of Egypt, the God who had split the sea, the God who had created plagues, the God who had given to them the Torah, or shared with them an experience of revelation, they still didn't have that trust and that faith. And so when they saw these giants, they said, oh, we must be grasshoppers, and that's it. So page 842, verse 21. Vayanu vayatru et haaretz min pinartzin ad rechov levo hamat. Vayanu vaneged vayavo ad Hebron v'sham machiman sheshai v'talmai gelidei ha'anak v'Hebron. Sheva shanim nivneta lifnei tzoan Mitzrayim vayavo anach Eshkol vayikretu misham zmora ve'Eshkol anavim echad vayisa'uhu bamot bishnayim umin harimonim umin hate'enim למקום ההוא קרא נחל אשכול על אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל וישובו מצור הארץ מקץ 40 יום וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל ממדבר פרן קדשה וישימו אותם נהר ואת כל העדה ויראו את פרי הארץ ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה אפס כי אז העם היושב בארץ בהערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם עמלק יושב בארץ הנגב והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל הירדן ויעש כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו ויוצאים דיבת הארץ אשר תרו אותה
בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו לה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, בנהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. וילינו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לו מתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לא מתנו, ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפנו יהיו לבס, הלא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל הדת בני ישראל. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קראו בניהם, ויאמרו אל כל הדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. So Yoshua ben Nun and Caleb ben Yefuneh tear their clothes, they show signs of mourning, of loss, and they call out to the people, this is an exceedingly good land, haaretz me'od me'od, so much, so much. And yet, we find that people don't entirely listen. The third reading is on page 845, verse 8. אם קבץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אך באדוני אל תמרונו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם שר צילם מעליהם, באדוני איתנו אל תיראו. ויאמרו כל העדה לרכוב אותם באבנים, וכבוד אדוני נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינאצוני העם הזה, עד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. הכנו בדבר ואורישנו, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. ויאמר משה אל אדוני, ושמעו מצרים, כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה אדוני, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה, והימתה את העם הזה כאיש אחד,
ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת אדוני להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם. וישחטם במדבר, ועתה יגדל כוח אדוני, כאשר דיברת לאמור, אדוני ארד אפיים רב חסד נושא עוון בפשע, ונקל לא ינקל, פוקד עוון אבות על בנים, על שנשים ורמאים. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ואולם חי אני. וימלא כבוד אדוני את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי וטוטותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינשאו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעתי לא יראוה, ואביך לב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחרי והביא אותי אל הארץ אשר בשמה, וזרעו יורישנה, והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר. ונוסו לכם המדבר דרך ים סוף. The fourth Aliyah is on page 847 at the very bottom of the page, verse 26. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את תלונות בני ישראל, אשר המה מלינים עלי שמעתי, אמור עליהם חי אני נאום אדוני, אם לא כאשר דיברתם באוזני כן אעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה אשר עלינותם עלי. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה, ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה, ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר. במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי, אני אדוני דיברתי, אם לא זאת אעשה. לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יטמאו ושם ימותו,
והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו, וילינו עליו את כל העדה, להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה, במגפה לפני אדוני, בהושע בן נון וכלב בן יפונה, היו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ, וירא משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאמנו העם מאוד. וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר אדוני כי חטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? אל תעלו כי אין אדוני בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם, כי העמלק כי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב. כי על כן שבתם מאחרי אדוני, ולא יהיה אדוני עמכם. ויפילו לעלות אל ראש ההר, וירום ברית אדוני ומשה, לא משו מקרב המחנה. וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, ועשיתם משל אדוני עולה או זבח, לפלל נדר או בנדבה, או במועדיכם לעשות ריח ניחוח לאדוני מן הבקר או מן הצאן, והקריב המקריב קורבנו לאדוני מנחה סורת יסרון, בנו ברביעית ההין שמן, ויין לנסך רביעית ההין, תעשה על העולה או לזבח, לכבש האחד, או לעיר תעשה מנחה סולת 12, בלולב השמן שלישית ההין, ויין לנסך שלישית ההין, תקריב ריח ניחוח לאדוני. So even as the Holy One said that that generation would not be going into the promised land, they still learn all of the preparations for the promised land and for the altar or the wilderness that will eventually become the holy temple. So they do not lose their covenants. The covenant with God was never broken. What was lost was their opportunity to make it into the land of their family, the land of the next generation and the generations before. Page 851. וכי תעשה בן בקר עולה או זבח, לפלל נדר או שלמים לאדוני, והקריב על בן הבקר מנחה סולת 13, בלול בשמן חצי ההין, ויין תקריב לנסך חצי ההין, אישי ריח ניחוח אדוני, ככה יעשה לשור האחד, או לעין האחד, או לסבך בכבשים או בעזים, כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד כמספרם. כל האזרח יעשה ככה את אלה, להקריב אישי ריח ניחוח לאדוני, וכי יגור איתכם
לכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ויעשה איש ערך ניחוח לאדוני, כאשר תעשו כן יעשה, הקהל הוקעת לכם ולגר הגר, הוקעת עולם לדורותיכם, ככם כגר נהיה לפני אדוני, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, ולגר הגר איתכם. I shared yesterday from one of my teachers, Rabbi Charlie Savinor, who's at the Park Avenue Synagogue now, talking a little bit about the power of challah as it relates to this parsha. So I'll let you read that. But I do notice here the page, as the sixth reading is the very bottom of 851, going into 852 and beyond. And we're talking about the inevitable. We're talking about doing wrong, making mistakes. And there are mistakes that are made on an individual level, on a communal level. And then there are those that were not so inadvertent. What happens when we intentionally do wrong? And this reading offers us some solutions to both of those challenges. The very bottom of 851, verse 17. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם, תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם, וכי תשגו ולא תעשו את כל מצוות האלה, אשר דיבר אדוני אל משה, את כל אשר ציווה אדוני עליכם מיד משה, מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם, והיה אם עיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח לאדוני, ומנחתו ונזקו כמשפט, וסיריסים אחד לחטאת, וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם, כי שגגה היא בהם, הביא את קורבנם איש אל אדוני, וחטאתם לפני אדוני על שגגתם. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם משגגה. The seventh Aliyah is on page 853. And we continue these stories of rights and wrongs. We find this individual who on Shabbat is gathering wood. And the people don't know what to do, but they think it's wrong. As the laws of Shabbat are still being interpreted here. So Moshe goes to the Holy One to find what should be done, and the consequences are discovered. ואם נפש אחת תחתה משגגה, והקריבה אש בת שנתה לחטאת, וכיפר הכהן על הנפש
את המשגגה לפני אדוני, וכפר עליו נסלח לו. האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את אדוני הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר אדוני בזר את מצוותו הפר, תיכרת הנפש ההיא עוונבה. ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוציא אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר, כי לא פרש מה יעשה לו. ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם כראשים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. We pause for the Chati Kaddish, we rise. יתקדע ויקדש שם ברמה, בעלמא תמרא כרוצה, וימליך מלכותם בחיי כל עמי כל חיינו בישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן, יהי שמרה במברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יפרק ישתבח ברית רבינה, סבינה דרבית לביתלה, שמיר קודשה, בריהו לאלה, מקום בגדם ושירתה, קודש בגדם רגמתה, דמירה מעלמה, ואמרו amen. So our Matthew reading is on page 854 at the bottom. It is quite familiar because it is the conclusion of the Shema. Strangely, in a way, our Shema has 3 paragraphs. The first 2 come from Deuteronomy, and the third goes back to here, the book of Numbers, chapter 15, verse 37 to 41. And it's about our talit. And it's about the tzitzit. This reminder that if we are to wear a rectangular garment, a garment with 4 corners, it must have the tzitzit on it. And these tzitzit have to be visible to us, that we have to see them and be reminded of the mitzvot, and even the meaning of the knots and the number of strings on the corner has been brought down in tradition to teach us of the name of God, of the 613 commandments, so that when we see them, we are, in a way, literally seeing the commandments and reminding us not to go astray, to go after our lustful urges or our desire to serve
other idols, money, sex, power, but to serve God first and foremost. So page 854 at the bottom, verse 37. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף ותזכרת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותה, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. We turn from Torah to Haftarah. We go from our sacred text into the book of the prophets. Here we find the story of Joshua. Yoshua ben Nun, who we mentioned in this week's Parsha, is the one who brings us into the land. And here we have a vision of spies who act not with fear but with strength, who trust in God and know that things will work out this time around. On 856, there's a note of the ironic connection between the Haftarah and the Parsha, that after the failure of the first venture to look at the land, God bemoans the people's disregard of the ut, of the signs of divine power that they witnessed. So it is interesting that Joshua's spies exchange their own signs, their own utut, with the harlot of Jericho, their oath and her court. It is as if the time of miracles has passed and human arrangements are required now. But the spies learned from Rahab. When they returned to Joshua, they invoked her own words, saying, "The Lord has delivered the whole land into our power, and all the inhabitants are quaking before us." So we go from a time when we are quaking to a time when our enemies are quaking. And it bodes well for the Jewish people. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים רגלים חרש לאמור לכו את הארץ לריחו וילכו יבואו בית אישה זונה ושמרה וישכבו שמה ויאמר למלך יריחו לאמור הנה אנשים באו הנה לילה בני ישראל לחקור את הארץ וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור הוציא הנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך כי לחקור את כל הארץ באו ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנה ותאמר להם באו אליי אנשים ולא ידעתי מהם המה ויהי השער לספור באושך ואנשים יצאו ולא ידעתי אנא הלכו אנשים ביטלו מהר אחריהם כי תשיגו ועלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ הרוכות לה על הגג ונשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות בשער סגרות כאשר יצאו הרודפים אחריהם
וימותו כל יושבי הארץ מפניהם, כי שמענו אשר אביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לזיכרון ולהם, אשר רמתם אותם. ונשמע וימס לבביהם, לא קמה כל רוח באיש בפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. ועתה הישבעו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי חכם, והייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות, ויאמרו לאנשים נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה, ויעבד את אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמה חסד ואמת. ותורידם בחבל ועד ההון, כי ביתה וקיר חלמה, ועלמה היא יושבת. ותאמר להם לכו וניקו בכם הרופאים, ונחבאתם שמה שלושת ימים, עד שוב הרופאים, ואחר תלכו לרחכם. ויאמרו אליך אנשים, נקיים אנחנו משבועתך אשר משפטנו. הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוק, השני הזה תקשרי בלון אשר הורתנו בו, ואת אביך ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך תצפי אלייך הביתה, והיה כל אשר יצא מרתי ביתך וצד דמו בראשו, ואנחנו נקיים, וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו, אם תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתם. ותאמר כדברכם כן הוא, ותשלחם ולכו, ותקשור את תקווה שאני בחלום. והלכו ויבוא הרב, וישבו שם 3 ימים, עד שבו הרופאים, ויבקשו הרופאים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו 2 אנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המצות אותם. ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמחו כל יושבי הארץ מפנינו. So we see at the end of this Haftarah really the stark contrast between the generation that had escaped Egypt, and even with all the signs and wonders,
could not truly believe in their hearts that they were free, that they were going to make it to the promised land, and that God was with them. And then in Yehoshua, now it's the next generation, and they are really seeing what God has done for them and what they can do with God. And I think many of these lessons may apply to us as well. We'll turn now to the prayer for our community, page 148. Yekum porkan min shemaya. HaKadosh Baruch Hu Yishalem Zkaram V'yasir mehem kol machana V'yirpah lechol gufam V'yishlach lechol avonam V'yishlach beracha v'hatzlacha B'chol maseh Im go Israel achem v'nomar amen. We rise for the prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insight from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. Page 149, Avinu Shabashamayim, Sul Israel v'go'alo, Borech et Medinat Yisrael, Yeshit Tzmicha Tfilatenu. Agen alecha be'efrat tzaddecha, ופרוס עליך סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיך, זרעך ורצך פני ביתה טובה מלפניך. הזק את ידי בני ארץ קדשנו, ונילם אלוהינו ישועה, ועטר נצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם לא השוואה, ונאמר Amen. Avinu Malkeinu, bless our Kehillah with peace. Teach us to appreciate the treasure of our lives. Help us to find contentment in one another. Save us from dissension and jealousy. Shield us from pettiness and rivalry. May selfish pride not divide us. May pride in one another continually. May pride in one another unite us and help us to renew our love for one another continually. In the light of your Torah, grant us, the people Israel, and all your children everywhere, health and fulfillment, harmony and peace and joy. Let us say, Amen. So today is a special day. On page 150, we remain standing to announce the new month. Yehi ratzon milfanecha, Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu v'Elahei avotenu, Avotenu, שתקדש
שאין בהם בושה וכלימה, חיים חיים שלא אושר לבבם, חיים חיים שתמנו אהבת תורה ויראת שמיים, שתמנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן אמן סלח. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאלותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. חברים, או ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש תמוז יהיה ביום שני וביום שלישי, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. The new month of Tammuz will begin Sunday night and continue Monday and Tuesday. May it hold blessing for us and for all the people of Israel. יחדשהו יחדשהו הקדוש ברוך הוא, עלינו עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. May be seated. We continue with Ashrei, page 151. אשרי יושביתך ונעננו חסנה. Hashem Shekal Ashrei Elohim, Yilan Devin Chonalev, Kovem HaKakecha.
תהילת אדוני נבר, כי מברך ובשר שם גדול למען, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. Maybe you are seated. I'll share a brief word of Torah this morning. I was inspired by Nina Wu, who shared a message focused on the tzitzit and how the tzitzit inspire us to continue even when times are challenging. Yesterday, I had the privilege of participating in Federation's Parsha Pathways, where I taught about tzitzit and about techelet, that thread of blue, which is truly an integral part of the mitzvah of tzitzit. It had fallen by the wayside, perhaps, in the 6th and 7th centuries, maybe even earlier. The last sort of recorded reference to techelet is around the time of the Islamic conquest of the Middle East. And then it really disappears until the modern era. And when Rabbi Herzog wrote a dissertation saying that it must be a particular snail that provides the dye, and as chemists continue to discover that matches the appropriate chemical compositions, and Talmudists found that it seems to match the appropriate Talmudic specifications, and so in Efrat, outside of Efrat, there is the Patil Techelet organization, which today does produce techelet. So, for me, it is an opportunity to fulfill a mitzvah, and because it was lost, it is even in some ways to me more sacred now that it has been found. So Susan B. Anthony wrote that failure is impossible. She was certain that righteousness would triumph, that women would get the right to vote. And in fact, it took a very long time, but thank God they have. But we know that the road to that triumph was pitted with failures, that the goal was postponed longer than even her lifetime seemed. So how is it that those that desire change, to see a more equitable world, or in our particular moment, two major crises that we've discussed, this crisis of racism, which has been around in this country for far, far too long, and this crisis of this disease that challenges the way we live our lives and requires great change. As I stand here with Cantor Schultz and look to a camera instead of a congregation. But Parsha Shlach gives an answer. The Israelites had sent spies over the border to the Promised Land. They returned to give the wandering people a report that is filled with positivity, a beautiful land, but also one that's deadly and scary and filled with giants. Only 2 of the spies maintain hope that they can cross into the land and make it their home. The people are confused and terrified and retreat from the challenge and live 38 years, hazardous years in the wilderness before the next generation is able to try again. Moshe's instructive response gives an antidote to this debilitating panic. They should wear fringes. They should wear tzitzit on the corner of their garments, at that place where the cloth would otherwise unravel. A reminder to look after your own eyes, not to run after your own eyes and your own hearts. And the scholar Metzia Shakeh, the Jewish Torah scholar, explains the nature of these 2 distinctions. Our eyes refers to what we can learn by observation, and sometimes our observations in this world are incredibly demoralizing. Our own hearts refer to our thoughts and the supporting current of emotion. And when we suspect in our hearts, we can be called on to examine how our fears and our desires can warp our perceptions. If we are led only by our eyes, we experience the limits of realistic hope for change. History provides evidence that seems against our deepest wishes, when we can see as many instances of great compassion as we can see of terrible
cruelty. We can push success to a messianic ideal. But the thing is, success can be possible only when it is measured more modestly, more incrementally, and lives saved, in suffering relieved, in justice established, instance by instance by instance. And yet if we were led only by our own hearts, we could get caught in the heady ferment of partial success and mistake that part of the whole, inviting painful disillusionment. The success of the civil rights movement was its failure when we learned that legal equality did not end racism or poverty. And sometimes even the passage of laws protecting the rights of our gay and lesbian, bisexual, transgender, queer brothers and sisters can invite dangerous complacency among a still endangered minority. The signing of the Americans with Disabilities Act was a triumph for the disability rights movement, but it led to decades of frustration since neither the bureaucrats nor judges or even the ordinary Americans understood or enforced that civil rights law. And think about how many places that are technically accessible, but then have just a little step. Or for those that are hearing impaired, how often it is difficult to follow what is going on, or those that have a vision impairment. How many restaurants have a Braille menu? This week saw the Supreme Court acknowledge the rights of people twice. And yet, as one of my colleagues said, for 6 people of 9, or 5 people of 9, to see the rights of human beings should be self-evident and should not require such a case in the first place. The fact that LGBTQ people could be fired simply for being LGBTQ makes very little sense in this world. If somebody loses their company millions of dollars, if they treat people with disrespect, okay, fire them if they can't do their job. But to fire someone simply because of their sexuality, how is that any different than to fire someone simply because of their race? For a disliked and discounted minority, crossing into that promised land means more than the work of legislative change or convincing a judge. It needs the support of the community. It needs the support of the population. It requires communication. I've been listening to Code Switch for a number of years, a podcast on race in this country, and listened to a few minutes yesterday. And they were talking about, suddenly they got a lot more popular in the last few weeks, and they said, what is it about George Floyd, Ahmaud Arbery, that suddenly the broader American community is recognizing that there are problems here, that one law doesn't always seem to apply, in contrast to our Torah that says very clearly that the law should apply to the citizen and stranger alike. I want to go back to the disability rights movement for a moment. There are different publications like Ragged Edge and Mouth that publish articles on ways to communicate, along with analysis of failures and successes in communicating. They criticize themselves when they make a mistake. It makes it possible to define and refine realistic goals and programs, just like the Torah requires. So how can our community remain active? How can we push ourselves to stay together even as we are so spread apart? How can we live and celebrate and be a holy place when that place is still distant? And I think
There's a major reminder in the disability rights community here. Because for some of our members, people who have been in our community for generations, people who have lived here for their entire lives, physically getting to shul is not always an option. And now that we all have been stuck at home, we see the challenge that they faced. And in this little camera, in this connection, we've given an opportunity for those who have not been able to be here with us to return to our community and to be part of our community again. And so as we look forward, we have to think about how do we ensure that we don't leave our community behind when the days come that we all can be back in here together. How can we remain active? The Torah tells us, it doesn't tell us to ignore the evidence of our eyes or to ignore the urges of our hearts, but not to be strayed by them, to expect messy limits, to look toward the place where our hopes unravel, to the corners of our garments, and to turn our eyes and our hearts back toward the reminders of our goals and our ideals. So the act of donning, putting on, and looking at our tzitzit, if we do this on a weekly basis, a daily basis, God willing, so too this acts of working for our community, both here in this building and for our American society. Ours is not to complete the work, lo alecha hamachal ignore, as our sages teach us, but to stay the course, to keep working, to keep trying, to keep making our tiny corner of this world a little bit better. And so, in that way, we will change our country and our world. Shabbat Shalom. We continue with the Musaf service, page 155. We rise for the Chatzi Kaddish, and then we turn to 156b to begin the Hamidah together. Yitzgana Shmerama Be'almadi Rakirute V'amlich Machute V'chayim Olam Me'bor Chayim Be'Yisrael V'agala Izman Karev V'imru Amen Yesh Merama V'hara Le'alam Le'almaya Yitbarach Vitadar, Shmeri Gudesha, Brehu, Le'era Mikomegata Shirata, Tushmegata Unegata, Damira Me'alma, Bimru Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu Be'ayam Volteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Ha'gimbor ve'Hadara, El Elyon, Gomer
Ki el melech
Shyaminda, we turn to page 181 for Kadisha Lechem. יתגלה השם ברבה, בעלמא דברה כרוצה, וימליך וכותב בגיא, כל עמי כל עמנו בישראל. בגלה מזמן קריב, אמרו אמן, יש מרבה מברך, לעולם עולם מהמיה. יתברך וישתבח כל טובי נעשה ויתהדר ויתהלל, שמר גורשה, בריאו, לאלה, מן כל מגלתה ושירתה, תושבתה ונגמתה, דמירה בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צהרבת עוננו ישראל, קדם אבון וישמעיה, ואמרו אמן. יש לה ברבה ותשמעיה, וחיים עלינו מעכו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום בברמה, יעשה שלום, עלינו לעכו ישראל, ואמרו אמן. In Elohim was on 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאלוהינו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שכתינו אבותינו, לפניך כתורת הסתרים. Turn the page, rise again for Aleinu, page 183. עלינו לשמח לאדון הכל, נותן אולי יעשה בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות הרמה, שלא שם דרכנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומשל מקרוב השמיים ממעל, וספינתו זו, ואבן מרומים, הוא אלוהינו אלוהינו, אמש מלכנו זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום מחשבות ולבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אלוהינו. ונאמר היה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. We remember this week Pauline Harris, Jane Esther Goldman,
Jacob Apter, Lillian Burke, Ralph Sherline, Leonard Alpert, Stella Warman, Rosalind Weissler, Harold Miller, Joe Goldberg Sr., Nathan Gickerman, David Handler, Jenny Drucker, George Dykman, Bessie Fogel, Sadie Gallant, Jack Fishman, Sequart Flasser, William Green, Celia Eisenberg, Sarah Lev, Leon Halitzer, Morris Ornstein, Jack Plaster, Jeffrey Eli Cooperman, Rhoda Otterman, Elsa Mayer, Alan David Terry, Barbara Marsack, Alan Koenig, Mona Unfried-Feld, Toby Rockford Gressler, Bernard Abraham Roche, Natalie Goldberg, Elliot Gray, Alan Norman, and Fred Buns. In love, we remember those who no longer walk this earth. We're grateful to God for the gift of their lives, for the joys we share, and the cherished memories that do not fade. May God grant those who mourn the strength to see beyond their sorrow, sustaining them despite their grief. May God's comfort be felt as we say this Kaddish, page 184. Yitzgadal v'yitzgadash shemerava, v'yalma livrach rotei v'yamlech machotei, v'chayechon v'machon v'chayed echol Beit Yisrael, v'agalat v'zman kariv v'yimru. Amen. Amen. Yehi Shmei Rabban Barach le'olam u'le'olam. Yitbarach v'shtabach v'tpa'al v'tromam v'tnaseh, v'tadar v'taleh v'talal shmei d'kudsha b'rechu, la'ela min kol b'rachata v'shirata, tushbechata v'nechamata dameran v'yalma v'yimru. Amen. Amen. Yehi Shlomo Rabba min Shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Amen. V'aseh shalom b'mormav, v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. So before we go to Adon Olam, I have a special announcement from the Minyaneers, and thanks to Lori Reiskin for sharing this message. So add a little more curly hair on top. We've been hearing a lot during the recent pandemic about everyday heroes. Those on the front line saving lives of patients with COVID-19, keeping our grocery stores stocked and delivering mail and packages. Here at CBI, we have our own version of these everyday heroes, the CBI Minyaneers. Ever since CBI shut down its physical minyan, its physical building in March, members of our Kehillah have still needed to say a minyan, to say Kaddish, for recent deaths and ongoing yard sites. And the CBI community has rallied behind our Zoom platform minyan. On behalf of all of CBI, the Minyan Committee thanks all of you who have logged into daven with us. We're especially thankful for the regulars who come and sign in regularly. We're so proud to introduce to you our newest Minyaneers, people who have made their Zoom minyanim a commitment. So Darabah, thank you to Bob Sorolnik, Mandy Gross, Karen Kaufman, and Beth Kaplan. And if you have not already received your Minyaner kippah, it is in the mail and will be arriving shortly. The count for this year continues through July 31st. It's not too late to find comfort in the daily prayers. Find calm and inspiration in your day and support your Kehillah at the same time. Join us for daily minyan. We still have the only twice daily minyan on the west coast of Florida as far as we go. And we've had visitors from other cities and states daven with us, and we welcome them. Know for the moment our times remain a little bit different. Sunday remains at 9 o'clock, Monday through Friday is at 8:30 in the morning, and our evening minyan stays the same Sunday to Thursday at 6:30 on Zoom. And then of course, you know where to find us on Shabbat, here on the synagogue website, on Facebook, on YouTube, on StreamSpot, wherever your things are sold. Oh, wait, no, that's a different idea. But it really is such a pleasure to have you with us. And normally this time of year, I would say, guys, it's the summer, it's getting harder to have a minyan, and we really need your support. Well, I have to say it a little bit. We haven't, but in the last week, our numbers were a little bit lower. We're still doing fine, but we need you, because Shul has a big U in the middle, and you need to be a part of it. So anything you can do to come join us during the week, we'd love to have you. It's especially in the evening, we are very efficient. We are no more than 10 minutes. We start promptly at 6:30 and are done by 6:40 just about every day.
And our morning minyan is also keeping things moving. So we're glad to have you, and we look forward to seeing you virtually and Bezrat Hashem, God willing, in person before too long. So we turn now to page 187 to conclude our service with Adon Olam. Adon Olam Hashem Allah, B'terem Hayetzir Ira, Le'masa V'Etzakon, Azan Melech Shemo Nikra, Ve'al Karech Yiplot HaKol, Shabbat Shalom. I'll remind us again, the last paragraph of the Shema, the Maftir reading for today, that God said to Moshe, instruct the people Israel in every generation to put tzitzit on the corners of their garments and to have that thread of the chelet and the tzitzit. That we should look upon these tzitzit and we see them, we'll be reminded of all the mitzvot of God and we should fulfill them. That we should not be seduced by our hearts or led astray by our eyes. And then we will remember and observe all of God's mitzvot and be holy before Hashem. It concludes with the line of emphasis, Ani Adonai Elohechem, I am Adonai your God. Asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim, who brought you out of the land of Egypt, liyot lachem Elohim, in order to be your God. Ani Adonai Elohechem, I am your God. So as we wrap ourselves in our talit, may we feel the blessing of God's presence each and every day. Shabbat Shalom.